Today's video is about the strategy to score 15 and 15 plus, I mean minimum 15 and 15 plus marks in IBPS, SO, AFO prelims. Okay, so this is the, many of our friends asked this English strategy from long time, and today I prepared a good strategy. Hope this strategy will help to you all, okay, especially those who are attempting for the first time. Okay, so as you all know, English is of 25 marks. Okay, 25 marks and 50 questions. Okay, so English prelims is especially those who are writing for the first time. So for them I'm saying, because they will not have idea. Okay, so there will be 50 questions, 25 minutes and 40 minutes, I mean 25 marks and 40 minutes. Okay, so first of all, to have a good strategy, especially those who are weak in English, okay, those who are not confident to get double digit, okay, because with increase in competition and higher cutoffs, sectional cutoff is also increasing. So whoever are not confident in getting double digit like 10 plus, okay, so try to apply this strategy. Okay, so first you need to keep in mind is one question 1 mark, one wrong question you will lose 0.5 marks. Okay, so you should be care more than quant and reasoning. Here you should be very careful in attempting questions. So the best way to get a good and decent score from my perspective, I've attempted this exam. Okay, so based on experience I'm saying, okay, the best number of questions to attempt out of 50 is target 35 to, okay, even before not direct exam, even if you're attempting the mocks, I mean prelims mocks, try to make sure you attempt minimum 35 to 42. Okay, more than 40 plus, I mean 44, 45, that is based on your confidence. Okay, how much you are good at English. Okay, that strength and weakness, that is up to your wish. But one need to get a good sectional score, I mean this 15 and 15 plus, you need to target at least 35, minimum 35, and 42 is a good range. Okay, because English is such a subject where you can't, 100% accuracy will not be there. Okay, so this 35 to 42 you need to attempt with 85 plus percent accuracy. Okay, then that will come only with practice. Okay, English is not a subject where you can get good marks overnight. Okay, with 1 day or 2 day preparation, you can improve score in English only with the practice. Okay, daily efforts you need to keep. Okay, 1 2 day, one night out or overnight you can't get a, unlike, even though you have a good strong memory power, you can't by heart the rules and all. Okay, only with number of questions practice, practicing number of questions, you will get to know the, especially you will get that confidence. Okay, confidence is most, more than for according to me, more than quant and reasoning, you should have more confidence to get good accuracy in English, and that confidence will come only with the practice. Okay, so this is the good range. Okay, that you need to keep in mind while attempting mocks and also the final exams. Okay, this is okay, because if you lose 1 mark, I mean one question, you will lose 0.5, but if you get one correct, only 1 mark. Okay, so 50-50. So don't be overconfident, and okay, don't, some people they will take like only English, the basic English, they will try to attempt more questions, but don't do that mistake. If you are confident like 100% accuracy, even if you keep 38 to 40, leave it. Okay, even though 30, see, if for example 38 means you with 100% accuracy, if you are so confident, you will get 19 marks. Even though you will lose 2 to 3 questions also, you will end up at 16 to 17. Okay, so target in that way, don't attempt 45, 48. Okay, okay, that you need to keep in mind. Okay, now how to score, see, this is the number of questions to attempt. Now I will say, especially, already who are attempting, they will have an idea, but those who are attempting for the first time, I will tell the topics. Okay, because they will not have idea like how, what questions, I mean what topics you will get to see. So first I will tell the topics. Okay, I have picked 10 topics like exam oriented, exam level expected topic, you can see, or else, you will get to see questions in this
topics. Okay, first I will tell the topics and what is the best way where we need to keep, because 40 minutes, English is a lengthy paper. That scrolling time sentence, you will not get 40 minutes, you will not feel enough, because if sometimes passages or comprehensions are lengthy, you will not even get to see all 50 questions in that 40 minutes. Okay, so you need to focus on which question you need to, which topic you should attempt first in the exam. So okay, to get that idea, first I will say the topics and then what is the best way. Okay, according to your strength you can adjust this strategy, but I felt that this strategy will help most of our aspirants to get 15 and 15 plus. Okay, so first is the reading comprehensions, and I will show the, because now I can say these questions, but those who have already attempted, they will have idea, but those who are attempting for the first time, I will show the question pattern also, model. Okay, how you will, what type you will get. Okay, to make you understand. Okay, first is the reading comprehensions. Reading comprehensions or passages. Okay, you will get to see two questions. Okay, two passages or two reading comprehensions, whatever you call. Okay, in that you will get to see 5 questions or 6 questions, whatever it is. Reading comprehensions or passages, you will get to see 10 to 12 questions in the exam. Okay, so those who are attempting for the first time, see here, 1 second, I will show the, okay, so this is like they will give such type of passages. Okay, in this way they will give passages. In that passages, this bold words or fill in the blanks or any, some blank, they will say fill what and appropriate word to fill that blank, or they will write in italics. Okay, what author is referring. Okay, or synonyms, antonyms, whatever it is, but definitely you will get reading comprehensions. Okay, to either if they want to make lengthy, they may give another one also. To make paper lengthy, they will give one comprehension or one passage with 5 questions, and they will give 3. Otherwise, like mostly 80% or 90%, they will give two comprehensions with 6 or 5. 10 you minimum you will expect to see. Okay, now see what is the best. Okay, in that reading comprehension, for example, if you get to see one, here I will write again. Okay, if you see one RC, one reading comprehensions, 5 questions, 3 questions will be easy. Okay, so you need to focus on that 3 questions. The 3 questions, they will ask whatever they have given in that passage. Okay, that is either persons names or locations, places names, data, numericals, whatever they are saying in that passage, whatever the passage they have given in that. Some people, they will read the passage first, comprehension first, and they will understand it and they will read the questions. Some people, they will directly go to the questions and they will search that question in that passages. See, whatever is suitable to you. Okay, based on your strength, you can attempt while attempting mocks, but whatever it is, either this or this, you will easily solve. 3 questions same you will get to see in the passages, but 2 questions out of that 5 will be synonyms or antonym. That vocabulary mainly, to get good score in English, these 2 parts of speech, that vocabulary, to have a good grammar, you need to have that basic parts of speech, verb forms, adverb forms, okay, nouns, where that you need to have a strong command, and also the vocabulary. Okay, the technical terms, whatever it is, that you will not get overnight. Okay, based on, but exam oriented manakanta time ledu, to start from zero, but to get a good decent score, if you apply this strategy, make workout avutundi. In that way, 3 questions will be easy. Remaining 2 questions, one will be synonym or antonym, means they will bold one, like in this way. Question, they will bold one word. They will in down, below question, they will give say similar word to that bold word. Okay, or opposite, synonym means similar, antonym means different. Okay, they will ask such type of question. Okay, if you are good at English, not that much difficult, they will not give. Moderately easy to moderate words they will give. Okay, and they will give options. Okay, that
you can do practice unte 3 easy, one will be easy to moderate and another one will be moderate to difficult. Okay, difficult also I will not say, moderate or moderate to difficult. Why means that one question ela ante they will say, now they will give some passage kada based on report or based on author preference, what is the best title to that passage. ఓకే, టైటిల్ కానీ లేకపోతే వాట్ ఆథర్ సజెస్ట్ చేస్తున్నారు, ఇట్లా దే విల్ ఆస్క్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అనమాట. వాట్ ఆథర్ ఈజ్ రిఫరింగ్ టు దట్ ప్యాసేజ్, టైటిల్ ఏది ఇస్తే బాగుంటుంది, అలా దే విల్ ఆస్క్ అనమాట. సో అకార్డింగ్ టు మీ ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ టు స్కిప్ సచ్ క్వశ్చన్. సినోనిమ్స్ యాంటోనిమ్ యూ కెన్ అటెంప్ట్, అంటే కొంచెం సెంటెన్స్ ఆ ప్యాసేజ్ చదివి, బట్ ఈ ఆథర్ పర్స్పెక్టివ్, వాట్ ఆథర్ ఈస్ థింకింగ్, వాట్ ఆథర్ ఈస్ రిఫరింగ్, యూనో దట్ వీ కాంట్ ఎజ్యూమ్ అనమాట. 100% అక్యురసీ ఉండదు, బికాస్ కీ ఆప్షన్స్ చాలా నియర్గా ఉంటాయి. మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ 100% వీ కాంట్, బికాస్ అవర్ పర్సెప్షన్ ఒక సెంటెన్స్ ఒకటి ఉంటుంది. ఇఫ్ యూఆర్ కాన్ఫిడెంట్ యూ కెన్ అటెంప్ట్, బట్ అకార్డింగ్ టు మీ అంటే నా పర్స్పెక్టివ్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు స్కిప్ సచ్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ యు ఆర్ కాన్ఫిడెంట్ యూ కెన్ అటెంప్ట్, అదర్వైజ్ ట్రై టు స్కిప్ సచ్ టైటిల్ రిఫర్ చేయాలన్న, రిపోర్ట్ నేమ్ టు లేబుల్, టు గివ్ సమ్ నేమ్ టు దట్ రిపోర్ట్. ఓకే, ట్రై టు స్కిప్ సచ్ క్వశ్చన్. సో ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్స్. సో కంపల్సరీ 10 to 12 మార్క్స్లో 8 మార్క్స్ యూ నీడ్ టు గెట్ త్రూ reading. I mean 8 questions means 4 marks. Okay, you need to definitely score in reading RC. Okay, so practice mocks in such a way that you are scoring good marks in reading comprehensions. At the same time, try to improve the speed while learning, I mean while reading the, not learning, while reading the మన కాంప్రహెన్షన్, బికాస్ ఇట్ విల్ టేక్ సో మచ్ టైమ్, దట్ స్క్రోలింగ్, సైడ్ స్క్రోలింగ్, అప్ అండ్ డౌన్ స్క్రోలింగ్. ఓకే, దట్ యూ నీడ్ టు కీప్ మైండ్. ఓకే, హూ ఎవర్ ఆర్ అటెంప్టింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. సెకండ్ ఈజ్ ది క్లోజ్ టెస్ట్. క్లోజ్ టెస్ట్ మీన్స్ దే విల్ గివ్ సమ్ ప్యాసేజ్ అండ్ దే విల్ గివ్ బ్లాంక్స్ అనమాట. అంటే 1 2 3 4 అండ్ డౌన్ దే విల్ ఆస్క్ వాట్ అంటే ఏది అప్రాప్రియేట్ వర్డ్, 1 ఏంటి 2 ఏంటి అని. ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా అనమాట. ఓకే, సో క్వశ్చన్స్ దే విల్ అంటే ఒక ప్యాసేజ్, this is also similar to passage, and they will give 1 2 3 4 5 అంటే based on question marks. 4 questions అంటే 4 5 6 అలా అనమాట. మ్యాక్సిమం they will give 5 only. ఓకే, 5 questions ఇస్తారు, అప్రాప్రియేట్ వర్డ్ ఫిల్ చేయాలి. ఇది కూడా మీకు ఎడిటోరియల్ న్యూస్ పేపర్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ హ్యాబిట్ ఆఫ్ రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్ అంట, వొకాబులరీ 10th క్లాస్ బేసిక్ అలానే ఉంటుంది. మరి దాట్ అంత డిఫికల్ట్ ఉండదు. హియర్ ఆల్సో అవుట్ ఆఫ్ 5 యూ కెన్ స్కోర్ 3 to 4 మార్క్స్ 3 to 4 క్వశ్చన్స్ మీరు అటెంప్ట్ చేసేటట్టుగానే ఉంటుంది పేపర్. ఓకే, అంటే ఎక్కువ టెక్నికల్ టర్మ్స్ ఏముండవు, సింపులే ఉంటుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ ఎట్ అంటే మీకు ఆ గ్రామర్ రీడింగ్ అంటే సెంటెన్స్ వెన్ యూ రీడ్ ఎయిర్ ఫిట్ అవుతుంది వర్డ్, బికాస్ ఆప్షన్స్ కూడా సిమిలర్ ఉంటుందన్నమాట. సో యూ కెన్ ఆప్షన్ ఎలిమినేషన్ దట్ ప్రాక్టీస్తో మీకు ఐడియా వచ్చేస్తుంది. సో క్లోజ్ టెస్ట్ ఒక టాపిక్ అనమాట, వేర్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ గుడ్ అంటే అటెంప్ట్ చేయొచ్చు ఒక 3 to 4 క్వశ్చన్స్ అవుట్ ఆఫ్ 5 క్వశ్చన్స్. మీరు మంచి ప్రాక్టీస్తో 3 to 4 క్వశ్చన్స్ క్లోజ్ టెస్ట్ని టార్గెట్ యూ కెన్ టార్గెట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎర్రర్ డిటెక్షన్. ఓకే, మెనీ ఆఫ్ అస్ aspirants will feel difficult in this error detection, but my personal suggestion is that even though it will take some time, don't skip error detection topic. Any exam, not only this AFO prelims, any bank exam, insurance exam or any state level exams, error detection in English subject is must anamata. For this error detection ఈ గ్రామర్ రూల్స్ ఉంటాయి, లైక్ 120 గ్రామర్ రూల్స్, సమ్టైమ్ విల్ సే 150 గ్రామర్ రూల్స్. ఓకే, ఆ రూల్స్ ఐదర్ స్టడీ ఫ్రమ్ జీరో, అంటే ఆ రూల్స్ యూ కెన్ స్టడీ ది రూల్స్, అంటే ఎప్పుడు వర్బ్ ఫామ్ ఏది వస్తుంది, ప్రెజెంట్ టెన్స్కి, పాస్ట్ టెన్స్కి. ఓకే, ఆ బేసిక్ ఐడియా ఉంటే యూ కెన్ స్కోర్ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ ఎర్రర్ డిటెక్షన్. అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ లైక్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ టైం నౌ, ఇంగ్లీష్కి నేను అంత టైం ఐ కాంట్ కీప్ అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఎర్రర్ డిటెక్షన్ నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ యూ షుడ్ ప్రాక్టీస్ అండ్ యూ వెన్ యూ ఫైండ్ దట్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్రర్ డిటెక్షన్లో యూ విల్ గెట్ టు సీ 2 types ఆఫ్ ఎర్రర్ డిటెక్షన్. వన్ ఈజ్ దే విల్ గివ్ ఇట్లా 1 2 3 4 5 ఇచ్చి అంటే విచ్ వన్ ఈజ్ ఎర్రర్, నో ఎర్రర్ అని ఒకటి ఉంటుంది. సమ్ టైమ్స్ వాట్ దే విల్ గివ్ ఈస్ దే విల్ గివ్
1 sentence out of 4-5 sentence, 1 sentence they will give correct, అంటే ఆ బోల్డ్ చేసి ఇస్తారనమాట. దే విల్ బోల్డ్ అండ్ సే దిస్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ కరెక్ట్ ఇలా అనమాట. ఇలా సెంటెన్స్ ఇచ్చి ఇది ఆల్రెడీ అంటే ఈ పర్టికులర్ బోల్డ్ చేసింది ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ రైట్ అండ్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ రిమైనింగ్ 4 అనమాట. ఓకే, ఇన్ దాట్ వే ఉంటుంది. సో ఎర్రర్ డిటెక్షన్ ఎట్లా అంటే నార్మల్లీ 5 to 6 వస్తాయి, 5 పక్కా 5 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సిమిలర్లీ హియర్ ఆల్సో టూ క్వశ్చన్స్ అయితే 2 questions విల్ బీ ఈజీ, 3-4 మీకు ఆ వొకాబులరీ మంచిగా ఉంది. బట్ డోంట్ టేక్ రిస్క్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నో కాన్ఫిడెన్స్. ఓకే, సేమ్ లైక్ ఆథర్ సజెషన్, ఎర్రర్ డిటెక్షన్ రిస్క్ తీసుకోవద్దు. మెనీ ఆఫ్ యూ ఈ అక్యురసీ పోయేది కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ బికాస్ ఎవ్రీ సెంటెన్స్ ఆ సెంటెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉందనుకోండి హియర్ ఎవ్రీ సెంటెన్స్ రైట్ అని అనిపించింది మనకి. రీసెంట్లీ ఐ విజిటెడ్ గ్యాంగ్ 1 రైట్ అనిపిస్తుంది, 2, 3 ఎవ్రీథింగ్ విల్ ఫీల్ రైట్ ఒకటి ఉన్నా. సో అన్లెస్ యూ ఆర్ కాన్ఫిడెంట్, ఓకే, డోంట్ అటెంప్ట్ ఎర్రర్ డిటెక్షన్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో ఎర్రర్ డిటెక్షన్ ఓన్లీ ప్రాక్టీస్ ఉండి ప్రాక్టీస్ అండ్ you should mentally prepare before exam itself only whether I can attempt error detection question only. But my personal suggestion is practice error detection. Okay, scoring topic బట్ కొంచెం ఎఫర్ట్ పెట్టాలి బికాస్ గ్రామర్ రూల్స్ అవి కొన్ని ట్రిక్ బికాస్ మెజారిటీ సిమిలర్ రూల్స్ ఉన్న క్వశ్చన్సే వస్తాయి. ఓకే, సో మీరు అది విత్ ప్రాక్టీస్ మీకు ఐడియా వస్తుంది, అది ఎర్రర్ డిటెక్షన్. నెక్స్ట్ కనెక్టింగ్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్. అగైన్ కనెక్టింగ్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్లో 2 ఉంటుంది. ఐదర్ దే విల్ గివ్ 1 word అండ్ దే విల్ గివ్ బిలో సెంటెన్సెస్ ఇచ్చి ఆ కనెక్ట్ చేయమంటారు. అదర్వైజ్ దే విల్ గివ్ సెంటెన్సెస్ ఇచ్చి కింద బిలో ఆ వర్డ్ ఇస్తారన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా, ఐ విల్ షో 1 minute 1 second. హియర్ ఇది కనెక్టింగ్ సెంటెన్సెస్లో ఇవి ఈజీ స్కోరింగ్ టాపిక్స్. ఓకే, connecting sentence. Okay, that's why I'm showing to make you understand only. I'm showing example, I mean question pattern also. They will give 2 sentences. ఈ 2 sentence ని కనెక్ట్ చేసే వర్డ్ ఏది అంటారు. I mean because, therefore, but, since, although ఇలా కనెక్టింగ్ వర్డ్స్ ఉంటాయి కదా అది. సో ఇది కూడా ఈజీ మీకు నార్మల్ ఇంగ్లీష్ లెవెల్లోనే ఉంటుంది. సో ప్రాక్టీస్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ కనెక్టింగ్ అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ టాపిక్స్ యూ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, ప్రాక్టీస్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఈజీ టాపిక్స్ అనమాట. ఇది ఇంకొకటి అనదర్ వర్డ్ ఐ సెడ్ కదా, ఈ మన కనెక్టింగ్ వర్డ్స్లో దట్ ఈస్ 1 model. దిస్ ఈజ్ అనదర్ మోడల్. దే విల్ గివ్ వర్డ్ సెంటెన్సెస్ ఇస్తారు. అంటే ఇట్లా 1 దాంట్లో 2 ఉంటాయి అన్నమాట. షీ వాజ్ ఫార్ అవే, షీ కుడ్ సీ దట్ షీ వాజ్ వాచింగ్, అంటే 2 sentences in 1 అట్లా అనమాట. సో కనెక్ట్ చేయాలి. షీ వాజ్ ఫార్ అవే ఆల్దో షీ కుడ్ సీ, అలా ఇన్ దాట్ వే యూ నీడ్ టు కనెక్ట్ అండ్ వెదర్ అది గ్రామటికల్గా కరెక్టా రాంగ్ అనేది ఆ ఆప్షన్స్ పెట్టాలన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ స్కోరింగ్ టాపిక్. సో ప్రాక్టీస్ ఈ టైప్ ఆఫ్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, కనెక్టింగ్ వర్డ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ ది అంటే బోత్ టైప్ ఆఫ్ కనెక్టింగ్. ఐదర్ మీరు వర్డ్ ఇచ్చి సెంటెన్సెస్ ఇచ్చిన ఆర్ సెంటెన్సెస్ ఇచ్చి ఆప్షన్స్లో వర్డ్ ఇచ్చిన యూ షుడ్ ఏబుల్ టు అంటే మీరు అలా అటెంప్ట్ చేసేలా ప్రాక్టీస్ చేయండి. దట్ టు అక్యురసీ ఉండాలి. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ రీఅరేంజ్మెంట్. దిస్ ఐ విల్ నెవర్ అటెంప్ట్. సెంటెన్స్ రీఅరేంజ్మెంట్ తెలుసు కదా, ఒక 5-6 sentences ఇస్తారు. ఐ మీన్ ఓకే బిట్వీన్ 5 to 6 sentences they will give and they will set questions. How they will ask means what is the అంటే after rearrangement they will give jumbled sentence rearrangement అన్న para jumbles అంటారు కదా, para jumbles. They will give sentences ఇట్లా ఆర్డర్లో ఇవ్వరు. ఇట్లా ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా ABCD ఆర్ ABCDEF, ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, బట్ మినిమం 5 sentences ఉంటాయి. ఆర్ F, ఓకే, సమ్టైమ్స్ FG అంటే లెందీ, దే వాంట్ టు మేక్ పేపర్ లెందీ, మోర్ ఇస్తారు. బట్ ఈ F వర్ ఈ యూ విల్ డెఫినెట్లీ సీ 5 sentences they will give and they will ask question what is after rearrangement, what is the first sentence, what is the second sentence, what is the last sentence, what is the fourth sentence. Okay, so I will never attempt this sentence rearrangement questions because even if you arrange for example ABCDEF, okay, ఇది normal. After rearrangement for example CBADEFE
అంటే ఈ ఆర్డర్ అనుకోండి, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆర్డర్ వాట్ ఎవర్ ద క్వశ్చన్స్, ఇఫ్ వన్ సెంటెన్స్ ఐ విల్ కీప్ రాంగ్ ఎంటైర్ పోతుంది. యునో ఇఫ్ దే విల్ సే ఐ హోప్ యు ఆర్ గెట్టింగ్, ఇఫ్ యూ అరేంజ్ వన్ sentence in a wrong order, entire questions you will lose marks anamata. So here accuracy plays a major role. You will lose accuracy in this type of topic, sentence rearrangement. But if you are good at para jumbles and if you are confident that okay, if I practice para jumbles I can attempt good question, good marks accuracy in exam, if you feel like that, at least try to learn first sentence and last sentence. Okay, in YouTube many టీచర్స్ అంటే దే విల్ సే ఆ ట్రిక్స్ ఉంటాయి కదా, ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది దతో ఆర్టికల్స్లో, యూనో దట్ అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్, ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్యాసేజ్, యూనో కంక్లూజన్స్. ఓకే, ఆ ట్రిక్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ లర్నింగ్ para jumbles you can learn anamata. At least in between sentences if you miss also, at least first sentence last sentence, if exam lo other topics lo you can not attempt questions, more number of questions raaledu anukunte, at least first and last sentence గెస్ అట్లీస్ట్ ఒక 80% అక్యురసీతో అటెంప్ట్ అయ్యేలాగా యూ కెన్ అట్లీస్ట్ ఆ ట్రిక్స్ నేర్చుకోండి ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్. ఓకే, ఇఫ్ యూ లెర్న్ ఎంటైర్ థింగ్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్, బట్ అట్లీస్ట్ మీ సేఫర్ సైడ్లో ఇఫ్ యూ ఫీల్ లైక్ పారాజంబుల్స్ వర్త్ అనుకుంటే అట్లీస్ట్ లెర్న్ ఫస్ట్ అండ్ ది లాస్ట్ సెంటెన్స్ ట్రిక్స్. అంటే ఫస్ట్ ఆర్టికల్స్ హౌ ఇట్ విల్ స్టార్ట్, ఒక క్వశ్చన్ ఫ్రేమింగ్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది సెంటెన్స్. ఓకే, దట్ ట్రిక్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇన్ యూట్యూబ్లో. చాలా ఇంగ్లీష్ లైక్ నిమిషా మ్యామ్ ఇట్లా ఉంటారు కదా, దట్ మీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే యూ కెన్ లెర్న్ అనమాట. అది సెంటెన్స్ రీఅరేంజ్మెంట్. ఓకే, బట్ ఐ పర్సనల్లీ ఐ విల్ నెవర్ అటెంప్ట్ సెంటెన్స్ రీఅరేంజ్మెంట్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ ఫియర్, బికాస్ వన్ పోతే మళ్ళీ వై టు గో నెగిటివ్ మార్క్స్ అని నేను ఐ విల్ నాట్ అటెంప్ట్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఈజ్ ది fill in the blanks. Okay, fill in the blanks means unlike అంటే క్లోజ్ టెస్ట్లో ఏంటంటే they will give one passage and they will give question, but here see these are time taking but scoring topics. Individualగా they will give either they will give one blank, they will give two blanks in the same question. Even if you know one appropriate word in one blank you can easily attempt that second కూడా మీకు ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఆల్సో స్కోరింగ్ టాపిక్. సో ప్రాక్టీస్ ఈ ఫిల్ ఇన్ ద బాక్స్, ఈ మోడల్స్ క్వశ్చన్స్ try to practice. Okay, far from being dash independent and again dash dependent, atla you need to fill these words anamata, appropriate words. Okay, practice idi kuda easy ga untundi, ekku that not that much difficult. It is scoring topic, so practice such type of questions anamata. Next, column connecting words. Column means itla two columns istaru anamata. They will adi kuda chupistanu నిమిషం. One second is the column connecting. Okay, see ఇవి 5 ఉండవు, 5 6 అలా ఉండవు, ఓన్లీ 2 3 you will get to see because number of topics ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు they will give 2 to 3, but ఆ 2 3 స్కోరింగ్ అనమాట. సో ఇన్ దిస్ వే దే విల్ గివ్ కాలమ్స్, కాలమ్ 1 కాలమ్ 2 ఉండి కనెక్ట్ చేయమంటారు రైట్ సెంటెన్సెస్. ఓకే, సో A to E ఇట్లా ఆప్షన్స్ ఇస్తారు, AF BD EC, that you need to find anamata. Idi kuda scoring topic, this is also scoring topic. Okay, practice this column based questions. Okay, time taking unna worth. Okay, scoring topics. Next idi column connecting sentence. Next words vachi same meaning, very important. Ivi tricky ga untundi. For example ela ante they will give one word ఇచ్చి sentences ఇస్తారు అనమాట. అంటే సిమిలర్ వర్డ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీజన్ ఉంది, సీజన్ మీన్స్ వెదర్, అంటే లైక్ సమ్మర్ సీజన్ వింటర్ సీజన్ వెదర్ రిలేటెడ్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ మన గేమ్స్ రిలేటెడ్ ఐపీఎల్ సీజన్ 1 సీజన్ 2 అలా ఉంటుంది. నాన్ వెజ్ మ్యారినేషన్ సీజనింగ్ అంటారు కదా, ఇవి వేస్తారు, పిజ్జా సీజనింగ్ అని అలా ఆ వర్డ్స్ ఉంటుంది అనమాట. ఎగ్జాంపుల్గా నేను చెప్తున్నాను, ఐఎమ్ టెల్లింగ్. అలా ఇది కూడా కొంచెం ట్రిక్కీగా ఉంటుందండి. యూ నీడ్ టు బీ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ వైల్ అటెంప్టింగ్ దిస్ క్వశ్చన్స్ బికాస్ we can't predict what words they will give, but ట్రిక్కీగా ఉంటుంది. ఇది ఈజీగానే ఉంటుంది కానీ బట్ చాలా ట్రిక్కీగా ఉంటుంది సెంటెన్సెస్, బికాస్ ఇట్లా మోస్ట్లీ సింగిల్ ఉండదు, రైట్ కంపల్సరీ 1 and 2 2 and 3 ఆల్ 1 and 2 3 నన్ ఆఫ్ ద అబవ్ ఇలా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కీప్ వన్ సెంటెన్స్ రాంగ్ యూ విల్ లూజ్ మార్క్స్. సో ఇది కొంచెం ఛాలెంజింగ్గా ఉంటుంది, బట్
practice, worth of practicing such questions. Okay, this type also you'll get to see 2 to 3 questions అనమాట. ఇట్లా బోల్డ్ ఉండి వస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ సెంటెన్సెస్ బోల్డ్ ఉండి ఇంప్రూవ్ ఆర్ నో ఇంప్రూవ్, దే విల్ గివ్ వన్ సెంటెన్స్ అండ్ ఆ బోల్డ్ అడుగుతారనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ మోర్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. షిఫ్ట్ ప్రీవియస్లీ ఎపిసోడ్ సీజన్ కదా, అలాగే షిఫ్ట్లు డే ఇఫ్ మార్నింగ్ షిఫ్ట్, ఆఫ్టర్నూన్ షిఫ్ట్, ఈ వర్క్ రిలేటెడ్ షిఫ్ట్ ఆర్ మన ఇక్కడ ఫోకస్ రిలేటెడ్, అట్లా హాస్పిటల్ షిఫ్ట్స్, సిమిలర్ మీనింగ్ యూ నీడ్ టు ఆన్సర్ అనమాట. సో లిటిల్ బిట్ ట్రిక్కీ ఉంటుంది. యూ నీడ్ టు బి వెరీ అంటే కాన్సన్ట్రేటెడ్గా క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్ టైంలో యూ నీడ్ టు బి ఫోకస్ ఉండాలి అనమాట. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈ సెంటెన్స్ బోల్డ్ ఉండి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆర్ దే విల్ గివ్ వన్ లిటిల్ స్మాల్ ప్యాసేజ్ లాగా ఇచ్చి వన్ వర్డ్ దే విల్ బోల్డ్ అనమాట. వన్ నాట్ వర్డ్, ఒక సెంటెన్స్ లిటిల్ బిట్ చిన్న స్మాల్ సెంటెన్స్ అండ్ దే విల్ సే వాట్ ఈస్ బెటర్ అంటే గ్రామటికల్గా టు గెట్ గ్రామటికల్లీ కరెక్ట్, వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వర్డ్ టు ఫిట్ అంటే వెదర్ ఇంప్రూవ్మెంట్. సమ్టైమ్స్ ఇఫ్ దే విల్ గివ్ 3 questions, 1 question they will give no improvement, means they will give entire correct, and they will give here asked over, asked in, asked after, asked round, asked out, no correction. Okay, no correction anna, no improvement needed anna, one and the same. So ఇది కూడా స్కోరింగ్ టాపిక్, బట్ ఇది ప్రాక్టీస్ ఉండాలి. ఓకే, సేమ్ ఆ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ గ్రామర్ రూల్స్, ఆ వొకాబులరీ ఉంటే you are basics, foundation, if you are strong at those topics you can attempt these questions in a easy way. But who are attempting for the first time, try to practice such questions anamata, only to get confidence. Okay, don't attempt more questions and lose marks. Okay, last is the sentence bold and within arrangement. This is also definitely you will get to see. Okay, definitely ఒక 3 to 4 questions, minimum 3 questions, maximum 5 questions, ఎట్లా అంటే వితిన్. ఓకే, ఇది ఈజీ. ఓకే, కనెక్టింగ్ వర్డ్స్లో నా ఎర్రర్ పారాజంపుల్స్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్, బట్ వితిన్ సెంటెన్సెస్ ఇలా ఇచ్చారంటే ఇట్ ఈస్ ఈజీ అనమాట. దే విల్ గివ్ డిస్పైట్ ఇలా ఒక లిటిల్ స్మాల్ ప్యాసేజ్ ఇచ్చి దే విల్ గివ్ అంటే ఇంటర్చేంజ్ అనమాట వితిన్ అరేంజ్మెంట్. ఓకే, ఏసీ హియర్ ఇన్ దిస్ వే దే విల్ గివ్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో స్కోరింగ్ టాపిక్. ఓకే, సో ప్రాక్టీస్ సచ్ క్వశ్చన్స్. So these are the topics you will get to see under 50 questions. Okay, AFO prelims. Okay, so one need to practice. Okay, now I have said all topics and I have shown the model questions. Now what is okay, don't follow blindly. Okay, this is the best strategy I thought to share, but adjust this strategy based on your own strength and weakness. Okay, because some people they will feel error detection easy, some people they will find it difficult. Okay, so just because I say connecting sentences are easy, don't keep too much time on practicing connecting sentence if you feel difficult, whatever that, but try to practice before exam to get this 15 plus. Practice this 10 model type of question. Especially my personal suggestion is close test reading comprehensions kuda, but ఈ న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అంటే ఇది అటెంప్ట్ చేస్తారు. కనెక్టింగ్ సెంటెన్స్, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్, కాలమ్ బేస్డ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ సింపుల్ టాపిక్స్ అనమాట. ప్రాక్టీస్ చేస్తే యూ విల్ డెఫినెట్లీ స్కోర్ 15 marks. ఓకే, మంచి దట్ యూ విల్ రియలైజ్ వెన్ యూ అటెంప్ట్ మార్క్స్. ఓకే, ఇనిషియల్లీ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గెట్ లెస్ మార్క్స్, with time, okay, you will increase definitely, because now we can't keep with high cutoffs and high competition, only we can't rely on mana quant and reasoning. Definitely idi kuda manaki 12-15 marks you need to score cheyalanamata. So this is the best strategy I thought to share. Okay, topics and topics how much you practice అనేది ఇట్స్ యువర్ విష్ అనమాట, మీ స్ట్రెంగ్స్. బికాజ్ హ్యావ్ షోన్ కదా మోడల్స్. సో మీరు ఓకే దిస్ టాపిక్ ఐ కెన్ స్కోర్ బెటర్ ఇన్ ఎగ్జామ్, సో లెట్ మీ ప్రాక్టీస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ మోడల్ అనే. సో దిస్ ఈజ్ ది బెస్ట్ స్ట్రాటజీ ఐ ఫెల్ట్, అండ్ ట్రై టు అడ్జస్ట్ దిస్ స్ట్రాటజీ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ వీక్నెస్. ఓకే, హోప్ దిస్ వీడియో ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ. ఓకే, సో
Another thing, first thing you need to remember is don't attempt 40 plus questions, okay, unless you are confident. But my personal suggestion is only 35 to 40 is the decent attempts, because unnecessarily you will lose marks, because 0.5 kada 0.25 కూడా కాదు. సో ఇఫ్ ట్రై మీ మార్క్స్ అటెంప్ట్ చేస్తారు కదా, యూ విల్ రియలైజ్ అనమాట వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ఓకే, సో వై ఐఎమ్ రిపీటెడ్లీ సేయింగ్ మీన్స్ దోస్ హు ఆర్ అటెంప్టింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్, they will not have that much knowledge, because one of our friend also, losing one attempt means losing 1 year, that too only if you are concentrating only AFO. If you lose, okay, she scored good at quant and reasoning, she qualified sectional quant, sectional reasoning and overall cutoff also, but English sectional she missed, I guess 0.5 or 0.25, she lost the English sectional cutoff, that one section. See, if overall losing means okay, paper tough or competition, okay, but losing sectional English sectional cutoff means it's a tragic, so you need to be careful, while attempting, that too she I guess 45 some 46 questions she attempted, okay, but still she lost unnecessarily, that 0.5 she lost. So I want to be to inform you that don't attempt more questions unless you are confident. Okay, hope this video is, I thought to complete video in 15 to 20 minutes, but it took extra 10 minutes. Hope this video is helpful for you. Okay, if you have any doubt again, try to comment down below. Even though it is late, I will definitely do a video. Okay, thank you so much for watching. Happy learning.